Right. So today we'll continue divide and conquer, and also we'll see how we solve recursive problems. তো ডিভাইড এন্ড কনকোয়ারের যেটা ছিল আমরা গত ক্লাসে কথা বলছিলাম, it is recursive in structure. We divide, we conquer recursively, and then combine the solutions to get the complete solution of the original problem. And this is how we do it. We take a problem of size n and divide it into multiple parts. In this particular case, we have divided into 2 parts: subproblem 1, subproblem 2, and then we try to solve those subproblems. Once we keep doing the solutions for those subproblems, we reach the complete solution of the original problem. And we do it bottom up. So in general, we have seen from merge sort that it works recursively, right? So we keep dividing and then conquer 2 subproblems at each step. So analysis of merge sort, we have আমরা যদি এটাকে tn বলি, time complexity merge sort, we have 3 tasks, right? Divide, conquer, and combine. So divide is basic operations, division. It takes constant time. Combine, we need to work with all the elements. So we have a number of elements. So this is theta n. And then in the conquer, we don't know how to solve it yet. Because every time we have of problem size n over 2, each of these problems has tn over 2 time complexity. And yeah, we have 2 such subproblems at each stage. So when we have only one element to be sorted, then it is straightforward, nothing to do. It takes constant time. Otherwise, we need to do all these things, right? 2t n over 2 plus theta n plus theta 1, and since theta n plus theta 1, theta n is dominating term, we keep theta n. And now this tn gives us an unknown, 2tn over 2. If we get to the solution, it is supposed to give us theta n log n. But how do we get it? So this is the recursive part, and we need to be able to solve such recursive problem. So in general, we have this form, right? At n over b plus something. So we need to be able to solve these kinds of recursive equations. So let's see another example. We have seen merge sort. I'm not sure whether you have done quick sort in your previous courses. Quick sort করা হয়েছে তোমাদের? So
স্যার দুইটাই হয়েছে, মার্জও হয়েছে, কুইক সর্টও হয়েছে। কুইক সর্ট হয়েছে। কুইক সর্টে তোমরা অ্যানালাইসিস সহ পড়েছো? জি স্যার। অলরাইট, সো মার্জ সর্ট, কুইক সর্ট আছে। আজকে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখছি, ফাইন্ডিং ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম। লেটস সে উই হ্যাভ অ্যান অ্যারে of size n number of elements are there as input, and um, we need an algorithm which will give us output the maximum and minimum value of the array. So if we have this array A as an example from 1 to 16, so 16টা element আছে, different value randomly দেওয়া আছে। So আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমামের জন্য খুব সোজা উপায় হচ্ছে যে যদি ম্যাক্সিমাম প্রথমে ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে take this first value as the maximum and then compare with each of these elements on the right. তো তখন কি হবে, এই 13 আর -13 compare করে which one is greater, 13 is greater, okay, move forward. Then this one and this one compare, 13 is still larger, 13 and 20 is larger, then 20 minus 3, 20 is larger, then 2016, still 20 is larger, 2013, 20 is larger, 18, 20 is larger, then 2020 is equivalent. So larger is larger, and so on. So eventually, once we reach the end of the array, we'll get 20 as the maximum number. So similarly, for minimum, we need to run the same steps again. In this case, we need to consider the first element as the minimum and then compare with each of those elements on the right. So এখানে compare করো, 25 minus 25 is the minimum. Right? তাহলে if we look carefully, for finding max, the number of comparisons, right? বলতে পারবে কেউ, what is the number of comparisons? স্যার n-1। n-1, right? তাই না? এখানে আমাদের তো n নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে। প্রথম এলিমেন্টটাকে আমরা তো ধরেই নিচ্ছি যে এটা either ম্যাক্স অর মিন। আমরা যদি আমরা ম্যাক্সের কথা বলছি, ওকে, ধরে নিচ্ছি আমরা এটা ম্যাক্স। দেন আমাদের আছে এখানে n-1 নাম্বার অফ এলিমেন্টস, রাইট? So n-1 number of comparisons are required. For min, we need the same thing, right? Same. n-1. So finding maximum and minimum, we have two n-1 comparisons. Right. So হ্যাঁ, এই লিস্টটাকে আমরা লিস্ট অফ এন এলিমেন্টস, এটাকে মিন ম্যাক্স বের করতে চাইলে আমরা লিস্টটাকে n/2 এলিমেন্টস এ আলাদা করে লিস্ট 1 লিস্ট 2 জেনারেট করে সেখান থেকে মিন ম্যাক্স বের করতে পারি। তো সো আমাদের সেই কাজটাই করলাম, সেটা স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যালগরিদম হিসেবে ওটা আসলো। দেন যদি আমরা ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার ইউজ করি সেক্ষেত্রে we can do that as well. আমাদের
ডিভার অ্যান্ড কনকোয়ার এখানে কয়েকটা এলিমেন্ট আমরা চিন্তা করি। ওকে, সো আর ম্যাক্স মিন। ওকে, সো এখানে প্যারামিটার হচ্ছে আই জে, this is I, sorry, this is J, F max, F min. Okay, so আমাদের maximum or minimum value output parameters, right? So we may have three cases. প্রথম কেসটা হচ্ছে যখন আই জে ইকুয়াল, আই জে ইকুয়াল কখনো হতে পারে ইন্ডেক্স, রাইট? আই জে ইকুয়াল মানে কি? স্যার একটা এলিমেন্ট আছে, একটাই এলিমেন্ট আছে। সো একটা এলিমেন্ট যখন আছে তখন সেটাই ম্যাক্স, সেটাই ম্যাপ কিছু করার নেই। নেক্সট আরেকটা কেস হতে পারে যখন দুটো এলিমেন্ট আছে। দুটো এলিমেন্ট থাকলে তখন আমাদের মধ্যে একটা ম্যাক্স, একটা হয় এআই ম্যাক্স নয়তো এই যে ম্যাক্স, ইফ এলস, এই দুটো কম্পেয়ার করে। So for more than two number of elements, we can run a divide and conquer approach. একটা রিকার্সিভ কল যদি আমরা করি তাহলে we find the mean and every time we divide the problem into smaller subproblems, right? And call r max mean on the smaller subproblems. So I থেকে mid, okay, এটা যদি mid হয়, I থেকে mid, এটার মধ্যে ম্যাক্স মিন খুঁজে না, আবার মিড প্লাস 1 থেকে জে, সেখান থেকে মিন ম্যাক্স খুঁজে। দেন আমাদের ফাইনাল যে আউটপুট ম্যাক্স মিন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এই যে সাব প্রবলেমগুলোর মধ্যে ম্যাক্স মিন পেলাম, এই সাব প্রবলেমগুলোর ম্যাক্স মিন থেকে এগুলোকে কম্পেয়ার করা। সো আমরা যদি ফার্স্ট সাব প্রবলেমের যে লেফট সাবের রাইট সাবের সেভাবে যদি করি, লেফট সাবের রাইট সাবের, লেফট সাবের এটাকে যদি আমরা জি ম্যাক্স জি মিন বলি, রাইট সাবের এইচ ম্যাক্স এইচ মিন, তাহলে আমরা যখন আউটপুট দিচ্ছি ম্যাক্স, সেটা হচ্ছে এই জি ম্যাক্স আর এইচ ম্যাক্স এর মধ্যে কোনটা ম্যাক্সিমাম, এখান থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম, এখান থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম, এই দুটোর মধ্যে যেটা কম্পেয়ার করে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে এন্টায়ার অ্যারে ম্যাক্সিমাম নাম্বার or value. Similarly, এই রাইট সাবের লেফট সাবের যেই দুটো মিন পাচ্ছি, এই দুটো মিনকে কম্পেয়ার করলে আমরা এন্টায়ার অ্যারে মিনটা পাবো, রাইট? সো ফাইন্ড দ্য মিন অ্যান্ড উই হ্যাভ জি মিন এইচ মিন, জি থেকে মিনিমামটা নেওয়া, এইচ থেকে মিনিমামটা। Alright, so here is an example. আমাদের রিকার্সিভ কল করে প্রবলেমকে স্মলার প্রবলেমে নিয়ে আসে। তো এই এক্সাম্পলটা যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে 22, 13, -5, -8, এটা হচ্ছে আমার given array 9. Okay, 9 elements are there. We need to find the max and min. তাহলে আমাদের সেখানে কি যে n/2, আমরা এখানে বলি যে কে কে আছে 22, 13, -5, -8, 15, আর এখানে কে কে আছে
60, 17, 31, 47. রাইট, প্রথমে আমরা চেক করলাম যে এখানে কয়টা এলিমেন্ট আছে, মোর দেন 2 এলিমেন্টস আছে, সো আমাদের এখানে ডিভাইড করতে হবে। দেন এখান দিয়ে আবার ডিভাইড করা, আমাদের এখানে হচ্ছে 22, 13, -5, আর এখানে হচ্ছে -8, 15। সিমিলারলি আমাদের এখানে দুটো করে, রাইট, 16, 17, আর এখানে হচ্ছে 31, 47। এখন দেখি আমাদের এই সাব প্রবলেম যেগুলো জেনারেট হলো সেগুলোর মধ্যে এই সাব প্রবলেমটার সাইজ 3, সো এটাকে আমার ডিভাইড করতে হবে, রাইট, 22, 13, আর এখানে আসলে এটা -5। দেন এই সাব প্রবলেমটার জন্য আমার when n is 2 আমাকে কিছু করতে বলা আছে, সো এটাকে আমি আর ফার্দার ডিভাইড করতে পারছি না। এই সাব প্রবলেমটাও সাইজ 2, তো এখানেও আমার যদি প্রবলেম সাইজ 2 হয় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটা বলা আছে। এখানে আমরা ডিভাইড করা হচ্ছে না, এখানেও ডিভাইড করা হচ্ছে না। ওকে, সো কামিং ব্যাক, আমাদের এই প্রবলেমটা বা এই সাব প্রবলেমটা এইখানেও সাইজ 2, সো উই ডোন্ট নিড টু ডিভাইড এনিমোর। ডিভিশনের কাজ শেষ আমাদের, এখন আমরা কম্পেয়ার করার চেষ্টা করব। তো সেখানে কি আমাদের বলছে যে যদি দুটো এলিমেন্ট থাকে তাহলে দুজনকে কম্পেয়ার করে দেখো, একটা ছোট অথবা একটা ছোট আর একটা বড় হবে। সো ন্যাচারালি 22 and 13, if we compare, this is max and this is min. Then for this সাব-অ্যারে আমাদের জাস্ট একটা এলিমেন্ট আছে, একটা এলিমেন্ট থাকলে আমরা বলছি এটাই ম্যাক্স, এটাই মিন, এটাই ম্যাক্স, এটাই মিন। Then for this সাব-অ্যারে 15 is max, -8 is min. For this সাব-অ্যারে 60 is max, 17 is min. এখানে হচ্ছে 47 is max, 31 is min. ম্যাক্স মিন আমরা খুঁজে বের করলাম, এখন আমাদের কি করতে হবে? হ্যালো, আমি কি অডিবল? Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে পার্টিসিপেট করো। এখানে কি করব আমরা তারপর এই স্টেজে? স্যার কম্পেয়ার করতে হবে, ফার্স্ট করতে হবে। এখন হচ্ছে আমাদের কম্পারিজন, রাইট? সো আমরা এটাকে যদি লেফট সাব-অ্যারে, এটাকে যদি রাইট সাব-অ্যারে বলি, তাহলে প্রথমে যদি আমরা ম্যাক্স বের করতে চাই তখন কি হবে? আমাদের আছে 22, 13, -5, এই দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার করি, ম্যাক্স ম্যাক্স, -5, -22, max is max, 22 max, and then for mean compare 13 with -5, -5 is mean, so a mean আসলে, তাই না? Yes, sir. তারপর আমরা এটার সাথে
এটা কম্পেয়ার করব। এখানে কম্পেয়ার করলে কি পাবো? আমাদের এখানে 5টা এলিমেন্ট, 22, 13, -5, -8, 15। তাহলে এখানে ম্যাক্স হচ্ছে 22 আর এখানে ম্যাক্স হচ্ছে 15। So 22 and 15, 22 is max, 22. and এখানে মিন হচ্ছে -5, তাহলে আর এখানে মিন হচ্ছে -8, তো -8 is mean. এটুকু ঠিক আছে? Yes, sir. Alright. তারপরে আমাদের এই দুটো 60, 17, 31, 7। এখানে ম্যাক্স হচ্ছে 60 আর এখানে ম্যাক্স হচ্ছে 47, 60, 47, 60, and মিন হচ্ছে 31, 17। এখানে হচ্ছে 17. মিন হচ্ছে 17। আমরা বটম আপ যাচ্ছি, ফাইনালি এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন। এখানে ম্যাক্স 22, এখানে ম্যাক্স 60। তো আমরা যদি এখানে 22, 13, -5, -8, 15, 16, 17, 31, 47, then compare 22 with 60. 60 is max, and minimum এর জন্য আমাদের -8 আর 17 comparison, so -8 is max. Right? Yes, sir. All right. So এই জিনিসটা এখানে দেখানো হয়েছে যে we keep dividing and we solve bottom up. So divide, conquer, combine. তাহলে আমরা যদি এই প্রবলেমটার বা এই অ্যালগরিদমটার কমপ্লেক্সিটি কথা চিন্তা করতে যাই, তাহলে কি হবে? হাউ ডু উই ডিটারমাইন? তো আমাদের 3টা কেস আছে, যদি একটা এলিমেন্ট থাকে, যদি দুটো এলিমেন্ট থাকে, and otherwise greater than 2. তো কমপ্লেক্সিটি কথা বললে আমাদের θ1 হচ্ছে এই দুটোর জন্য কনস্ট্যান্ট, and এখানে এসে আমাদের এই রিকার্সিভ ফাংশন, রাইট? এভরি টাইম উই আর ডিভাইডিং দ্য প্রবলেম ইনটু Debate. n/2, tn/2, এটাও tn/2, and এই সব জায়গায় হচ্ছে কনস্ট্যান্ট 1, 1. ফাইন্ডিং দ্য ম্যাক্সিমাম, তো এগুলো হচ্ছে বেসিক অপারেশনস। তাহলে আমাদের এই এন্টায়ার এখানে কি দাঁড়ায়? tn/2 plus tn/2 plus 1 plus 1 is 2. তো এটাকে আমরা লিখি 2tn/2 plus 2. So for 1 or 2 we have constant, and then yeah, plus 2, that one is constant as well. So and then if we solve the recurrence, we'll get exact Tn, right? আমরা এটাকে overall time complexity of finding max and min সেটা দেখতে পেয়েছি। তো সেখানে আমরা যদি Tn বলি, then if we can solve this or the entire equation,
we can find the complexity. Okay. So it's all স্যার রিকারেন্স সলভটা স্যার কিভাবে হলো স্যার? হ্যাঁ ওটাই যাচ্ছি, ওটাতে যাচ্ছি আমরা। এই মার্চ শোটেও দেখলাম যে আমাদের এই যে সলভিং রিকারেন্স এখানে কিভাবে করি আমরা জানি না, আমরা জাস্ট একটা সরি এটা কোথায় ছিল, এখানে রাইট। আমরা এখান থেকে এই যে 2tn/2 সেখান থেকে সরাসরি একটা সলিউশনে চলে আসলাম। এই কম্পারিজনের এই ম্যাক্স মিনের জন্য আমরা বলছি যে এই 2tn/2 এবং সেটাকে সলভ কিভাবে করবো, রাইট? সলভিং রিকারেন্সেস, রিকারেন্স সলভ করার জন্য ইনফ্যাক্ট there are several methods. Three methods are popular: substitution, recursion tree, master method. Substitution মেথডটা আমি কভার করছি না। The reason is mainly it takes experience, মানে you need a lot of practice. আস্তে আস্তে বড় হলে তখন সাবস্টিটিউশন মানে কাকে দিয়ে সাবস্টিটিউট করব সেই ডিসিশনটা নেওয়াটা ইজি হয়। তো মানে অনেক এক্সপিরিয়েন্স লোকজনের জন্য সাবস্টিটিউশন মেথড অ্যাপ্লাই করাটা অনেক সময় চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। If you are interested, you can always have a look at the book. আমাদের এই ফোরম্যানের চ্যাপ্টার 4 এগুলো আছে। আমরা রিকারশন ট্রি মাস্টার মেথড, মাস্টার মেথড is very straightforward. You have some conditions. If these conditions are fulfilled, you can find a solution. Just কিছু ফর্মুলা ফলো করা। তো কি বলা হচ্ছে, recurrence relations, they arise when we analyze the running time of recursive algorithms. So for dividend and conquer, typically when we have constant tasks, then typically constant. Otherwise, we have Tn of this pattern. We divide the problem into multiple subproblems, right? And every time we need to solve these subproblems. And then we also have this, right? Other operations. So in total, Tn. So this is the unknown part, and we need to take some help from one of these. So recursion tree কি বলে, we need to show successive expansions of recurrences, and then we keep track of the time spent on the subproblems of the different algorithm. Runtime of merge sort, আমরা বলছিলাম merge sorted runtime. If n is 1, it's theta 1, otherwise it's 2tn/2 plus theta n. So if we rewrite, it takes constant time. So we have c, and then for theta n we have cn. Okay. So c কি বলছে, c is greater than 0, which is runtime for the base case and time per array element for the divide and conquer steps. So এখানে আমাদের c দিয়ে আমরা জেনারেলাইজ করলাম। সো মার্জ সর্টের জন্য আমাদের কি করি আমরা, ফর দ্য অরিজিনাল প্রবলেম আমরা বলছি যে দ্য কস্ট ইজ cn প্লাস 2 subproblems of size n/2 each. So runtime is Tn/2 for these subproblems. তো cn এটাকে আমরা স্প্লিট করলাম, রাইট? এন্ড তখন আমরা বললাম যে tn/2 হচ্ছে এটা। Then each of the size n/2 problems has a cost of cn/2, right? একটা n problem n কে দুই ভাগ করলাম,
এবং প্রত্যেকেরই কস্ট আছে, রাইট? এখানেও একটা কস্ট ইনভলভড, এখানেও একটা কস্ট ইনভলভড। So problems has cost of c n over 2 plus 2 subproblems, right? So এদের cost কে আমি যদি c n over 2 c n over 2 দিয়ে represent করি, and then we divide these subproblems into smaller size subproblems. So n over 2, so n over 2, n over 4, and we keep moving, right? So এরপর আসবে n over 8, n over 8, এরকম প্রত্যেকটা প্রবলেম থেকে এরকম সাব প্রবলেম n over 8 সাইজ। So this cn এগুলো হচ্ছে ডিভাইড এন্ড মার্জের কস্ট, অ্যান্ড এই যে n over 2 এগুলো করছি আমরা এখানে, এই কাজগুলো এগুলো হচ্ছে sorting the subproblems. এখন আমরা যদি একটা ট্রি দেখি, এটা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি একটা ট্রি জেনারেট হচ্ছে, রাইট? Every step we are dividing the problem into 2 subproblems, and at some point we end up having smallest subproblems at the leaf, and then we solve them, right? So continue expanding until the problem size reduces to 1. Problem size reduces to 1. And এখানে যদি আমরা carefully দেখি যে at each stage we have costs here. যখন একদম ফুল প্রবলেম সাইজটা ছিল তখনও cn ছিল, তো প্রবলেম সাইজকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে ফেললাম, ডিভাইড করে ফেললাম, তখনও এই দুইটার কস্টকে সাম করলে আমরা cn পাই, রাইট? আমরা যখন cn over 2 এই n over 2 প্রবলেমকে যখন ফার্দার ডিভাইড করি, তখনও আমরা ইভেন্চুয়ালি এই লেভেলে, ইচ লেভেলটা প্রত্যেকটা লেভেলে আমরা cn কস্ট পাচ্ছি। তো ইভেন্চুয়ালি যখন আমরা একদম সিঙ্গেল এলিমেন্টে চলে যাচ্ছি, তখনও তাদের একটা একটা করে কস্ট আছে, and we have n such elements. Similarly, at this level we have n such elements, each of cost c, cn. So এখানে কি হচ্ছে আমাদের, we have at the each level a total cost of cn, and each time we go down one level the number of subproblems, see, the number of subproblems doubles. n থেকে n over 2, n over 2 দুটো হলো, n over 2 থেকে n over 4, 4, 4, 4 চারটা হলো, দুটো থেকে চারটা, চারটা থেকে আটটা, and so on. At each level the number of subproblem doubles. However, the cost halves. Right? So at every level আমাদের প্রবলেমের সাইজ বেড়ে যাচ্ছে, ডাবল হয়ে যাচ্ছে, the same time cost হয়ে যাচ্ছে হাফ, cost per sub problem half. সেটাই বলছিলাম আমরা যে eventually cost per level remains the same, cn, এখানেও cn, এখানেও cn, এখানেও cn. So for a binary tree we have log n plus 1 levels, since the height is log n. So the total cost is the sum of costs at each level.
So we have log n plus 1 number of levels. At each level we have cn cost. So if we simplify, we get c n log n plus cn. তারপর আমরা যে কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস দেখে এসেছি যে we take the highest order term, the dominating term. So n log n is larger than n, ignoring c. So we take n log n as the complexity. So theta n log n is the complexity for merge sort. ঠিক আছে এটুকু? জি জি স্যার। স্যার। Right. So moving on, master method. We need to be able to solve generic recursive functions. So in general, we have recurrences of this form, right? আমরা যেটা বলছিলাম যে এটা হচ্ছে recursive part, and then we have some fn, some other costs. এবং সেখানে আমাদের recurrences of this form যখন বলি আমরা তখন বলছি যে the constant we have a and b, এরা হচ্ছে of this value, a larger than or equal to 1, b larger than 1, fn is reciprocally positive, and n over b may not be integer, তাহলে আমরা এটা ফ্লোর সিলিং যেটা নিতে পারি। সো মেইনলি এই ধরনের একটা জেনারিক ফর্মে যখন আমরা পাই প্যারেন্টসগুলোকে, আমরা সলভ করতে চাইলে আমাদের কিছু মেথড ফলো করা মানে হচ্ছে তিনটা কেস থাকে। So what we need to do is we need to solve. We first need to compare and then solve. So kake compare. So since a and b are known, we can always compute the value of n raised to the power log b base a. Sorry, log a. We can always compute them. Then n log a base p এটাকে যখন কম্পেয়ার করলাম, মানে ক্যালকুলেট করলাম, then we compared this with fn. fn ও কিছু একটা দেয়া আছে, আমরা এই জেনারিক ফর্মে এখনো কিছু জানি না। So আমাদের given ইকুয়েশনে কোথাও fn টা দেয়া আছে, and then n log ab এটা দেয়া আছে, আমরা ক্যালকুলেট করলাম। Then we need to compare these two values, fn and n log ab. তিনটা কেস হতে পারে, হয় fn বড়, অথবা fn ছোট, অথবা fn সমান, larger than, smaller than or equal to. এটাকেই আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি ডিফারেন্ট ওয়ে। We need to find whether fn is larger than or equal to or smaller than n log a. Once we are able to find the relationship between them, then we can directly reach the solution. এই তিনটা কেসই এখানে বলা হচ্ছে। তো এই চেক করে দেখলে আমরা যদি দেখি যে
এই ফার্স্ট কেসটা কি বলছে, fn is o n log a b minus epsilon for some constant epsilon. খেয়াল করে দেখো এখানে 3 রকমের অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন ইউজ করা আছে, একটু পরে আসছে সেখানে। So if fn is equal to big O n log a b minus epsilon, then we reach this solution. We have this solution. এই যে এখানে tn এর সলিউশন কি সেটা বলে দেওয়া, সলিউশন কি সেটা বলে দেওয়া। তাহলে এটাকে আসলে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করছি, জিনিসটা আসলে কি বলে দেখো। এখানে এটা একটা পলিনোমিয়াল, রাইট? n এর পাওয়ার কিছু একটা আছে, রাইট? n is raised to the power log ab, and এইখান থেকে কিছু একটা মাইনাস করলে, সো লেটস সে log ab এর ভ্যালু আমরা কোনোভাবে পেয়েছি 2, সো n স্কয়ার, রাইট? মাইনাস এপসাইলন আমাদের এই পার্টিকুলার কেস। তার মানে কি, আমরা যখন বলছি fn is equal to o n স্কয়ার মাইনাস এপসাইলন ইকুয়ালস টু কখন হচ্ছে, যখন আমরা বলছি যে n স্কয়ার থেকে এই পলিনোমিয়ালটা থেকে কিছু একটা মাইনাস করতে হবে আমার, which means n square is larger than this fn. লার্জার বলে আমাকে মাইনাস করতে হচ্ছে, মাইনাস করে ইকুইভ্যালেন্ট করতে হচ্ছে। The other way around, আমাদের fn has an upper bound, right? fn is bounded above by n log a. n log ab ওর আপার বাউন্ড, সেখান থেকে কিছু একটা মাইনাস করে নিয়ে আসলে আমি বলতে পারি এটা সমান, রাইট? এটুকু বুঝতে পারলাম? জি স্যার। কোনো কোয়েরি আছে, কোনো প্রবলেম আছে এটুকুতে? ফিল ফ্রি প্লিজ, যদি কোনো প্রবলেম থাকে বলো। ওকে, সো আমাদের এখানে দেখলাম যে আমাদের n log ab is larger than fn, so n log ab ঠিক কিছু একটা মাইনাস করলে আমি fn এর ইকুইভ্যালেন্ট করতে পারছি। সো তাই যদি আমরা খুঁজে পাই, আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে বলছিলাম যে একটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, আমার হচ্ছে n log ab টাকে প্রথমে খুঁজে বের করা, ক্যালকুলেট করা, n log ab কে খুঁজে বের করে তারপরে fn এর সাথে কম্পেয়ার করা। সো in case 1 we have n log ab is larger than fn, so solution is theta n log ab. So it's very straightforward. এখন n log ab, এই log ab depends on the values of a and b, আমাকে কি দেয়া আছে সেটা বলে। এই কেস 1 এর এক্স্যাক্টলি অপোজিট হচ্ছে কেস 3, যেখানে আমরা বলছি লোয়ার বাউন্ড fn is bounded below by this n log ab plus epsilon, মানে n log ab এটা fn থেকে ছোট এবং সমান হতে হলে n log ab এর সাথে কিছু একটা কনস্ট্যান্ট যোগ করতে হবে, প্লাস এপসিলন যোগ করলে তখন আমরা বলবো যে fn is equivalent, which means fn is larger. So when fn is larger, we have this solution. Tn is theta fn.
fn কি আছে আমাদের ইকুয়েশনে fn এর যে ভ্যালু দেওয়া থাকবে গিভেন প্রবলেমে সেখানে fn is the solution. And then we have another case 2, যেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট। ওকে, সো এক্স্যাক্ট টাইট বাউন্ড। তো টাইট বাউন্ডে আমার প্লাস মাইনাস কিছু নেই, দুজন দুশো। তো ইন দিস কেস the solution is n log ab log n. So এখানে n log ab ভ্যালু যাই আসুক log n, so theta n log ab log n is the solution. So আমাকে একটা রিকারেন্স রিলেশন দেয়া থাকলে of this form, what we need to do is first find the values of ab, then calculate n log ab, তারপর হচ্ছে কম্পেয়ার করা fn এর সাথে, and then based on the comparison result we choose which case it is. Once we identify the case, then yeah, the solution is very straightforward. Right, so এই কথাগুলো বলা হচ্ছে case 1 the function n log ab is larger, case 3 the function fn is larger, and in case 2 they're of same size, and then we multiply by a logarithmic factor. Yeah, so এখানে কেস 1 এন্ড কেস 3 এর জন্য যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে আমরা স্মল আর লার্জার বলছি দ্যাট ইজ পলিনোমিয়ালি রিলেটেড, আইদার পলিনোমিয়ালি লার্জার অর পলিনোমিয়ালি স্মলার। পলিনোমিয়ালি লার্জার বা স্মলার বলতে কি বোঝায়, ধরো n আর n স্কোয়ারে কম্পারিজন করছি, which one is larger? n আর n স্কোয়ারের মধ্যে n square. n square is larger. And how they are related? N and n square. They are related polynomially. N square is larger than n polynomially, right? So n square এখান থেকে 2 minus 1 যদি আমরা করি, then we get n raised to 1, right? So n square is polynomially larger than n. In such cases, we can actually apply master theorem. শুধু লার্জার হলেই হবে না, অ্যাসিম্পটোটিক্যালি লার্জার অনেক সময় হতে পারে, বাট ধরো তোমার এরকম কম্পারিজন n and log n, বা n factorial, so these are not polynomial relations. So polynomially larger smaller কিনা এটা আমাদের একটু দেখতে হবে। So let's jump into some examples. We are given this, okay, and we need to find the value of tn. Solve করতে হবে। তাহলে আমাদের সেই a greater than or equal to 1, b strictly greater than 1, এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন। So a is 16, b is 4, তাহলে a b বের করতে পারলে আমরা n raised to the power a, sorry, log a is b এটা পাবো। তো আমাদের এখানে আছে হচ্ছে b is 4, a is 16, so this is n square, right?
So n log ab আমরা দেখলাম, this is n square, and from the given equation we have fn is n. তাহলে আমাদের কম্পারিজন হচ্ছে n আর h স্কয়ার। এখন তাহলে আমরা সেই কেস 1 এ যাই, দেখে আসছিলাম bounded above by n log a, so bounded above by n log a, so n log ab minus epsilon, এটার থেকে epsilon is 1 here, তখন আমরা বলি এটা সমান, right? Then n log ab is larger, solution is এটা n log ab. Now n log ab তো আমরা ক্যালকুলেট করে আসলাম n square, so this is theta. Answer is, the solution is straightforward. So we need to be able to identify the case 1, case 2 or case 3. ঠিক আছে? স্যার n log 416 equal to n square, স্যার n স্কয়ারটা ক্যালকুলেশনটা যদি স্যার একটু দেখাতেন স্যার, এটা n স্কয়ারটা কিভাবে হলো? এটা তো লগারিদমের ইয়ে না, 10 log 4 আর 16 হচ্ছে 4 স্কয়ার, তখন কি হয়, এটা হচ্ছে n, এটাকে লেখা যায় 2 log 4 base 4, এটা তো 1, রাইট? দিস ইজ 1। স্যার বুঝতে পারছি। এটা করতে গেলে তোমাদের কিছুটা লগারিদমের যেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু হয়তোবা রিভিজিট করতে হবে। তোমাদের এই কোরম্যানের বইয়ের অ্যাপেন্ডিক্সে দেখবা যে লগারিদম নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে, লগারিদমের যে অপারেশনসগুলো একটু দেখে নিয়ে তাহলে রিকল করতে সুবিধা হবে। অলরাইট, সো নেক্সট এক্সাম্পলে আমাদের দেখো আবার সেই একই ঘটনা, আমাদের এই এখানে fn হচ্ছে 1, a এখানে কিছু বলা নাই, which means a is 1, n over b, so b is 7/3, তাহলে a b দেয়া থাকলে we can find the value of n log a. So যে কোনো একটা log calculator নিয়ে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো, and this will return 1. n log ab log 1 base 7/3 is 1. So immediately from this we can see that n log ab and fn, they are equivalent. And then we have case 2. And for case 2 আমাদের বলে দিচ্ছে n log ab log n. n log ab is 1 আমাদের এখানে, so theta log n is the solution, theta log. ঠিক আছে? লাস্ট লাইনটা স্যার আরেকবার বললে ভালো হতো স্যার। কোনটা কোনটা? স্যার এই যে স্যার লাস্ট লাইনটা স্যার n log b a, স্যার এটার মানটা 1 কেমন হলো? জি স্যার। ও এটা তো আমরা যে এখানে ক্যালকুলেট করে আসছি, এই যে জায়গাটা, ওকে স্যার। এখান থেকে আমরা 1 পেয়েছি। সো আমার যে কেস 2 তে যে সলিউশনটা বলে দেয় theta log theta n log ab log n, সো n log ab একটা ভ্যালু আমরা এখানে ক্যালকুলেট করে আসছি, this one. ওকে, জি স্যার। নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল আমাদের এখানে দেখি n log n,
This is Fn, and we have 3, 4, A3, B4. Similarly, we can calculate this, right? N log AB. So log 3 base 4 is somewhere around 0.8. So we have this N 0.8 or 0.793. Now আমরা যদি এখানে সেই কম্পারিজনে আসি তাহলে Fn is n log n, right? And এখানে আমি for some epsilon, this is lower bound. তো এখানে 0.8 plus something করলে তখন আমি 1 পাবো, right? Yes, sir. So we can say that this is case 3, then Fn is the solution. So theta Fn, Fn is n log n. এই ফোর্থ এক্সাম্পলটা এটা একটু দেখো, এইটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যেখানে মাস্টার মেথড ক্যানট বি অ্যাপ্লাইড। কেমন? এ দেয়া আছে 2, বি দেয়া আছে 2, n log n সিমিংলি হার্মফুল। আমরা এই এক্সাম্পল 3, এক্সাম্পল 4 Fn দুটোতেই তো n log n আছে। ওকে, তো এই এক্সাম্পল 4 এ কি হচ্ছে, Fn is n log n and n log ab আমার যে ক্যালকুলেট করতে হবে, this is n. অলরাইট, এখন আমরা বলছি যে Fn আর n log ab এদের মধ্যে আমার কম্পেয়ার করতে হবে। এখানে এবং আমাদের একটা কন্ডিশন ছিল যে মানে পলিনোমিয়ালি রিলেটেড, রাইট? এখানে দেখলাম যে n log n এটা হচ্ছে Fn, আর n log ab এখান থেকে তো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে n। সো n যদি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, আমাদের রিমেইনিং এলিমেন্ট ইজ log n। তার মানে n log n and n, these two functions are not polynomially related. Of course, n log n is larger than n, is asymptotically larger, but not polynomially larger. It is larger by a factor of log n. So, এই ফ্যাক্টর অফ log n দিয়ে শুধুমাত্র লার্জার, আমাদের পলিনোমিয়ালি রিলেশন নাই। In such cases, we cannot solve the problem. The ratio log n is asymptotically less than n epsilon for any positive epsilon, thus the master theorem does not apply here. So, আমাদের যখন এগুলো দেয়া থাকবে এই ধরনের equation, and if we are asked to solve this, তাহলে আমাদের এই কন্ডিশন গুলো খেয়াল রাখতে হবে। a এর ভ্যালুটা ঠিক আছে কিনা, b এর ভ্যালুটা ঠিক আছে কিনা, দেন এই Fn n log ab এদের মধ্যে রিলেশনটা পলিনোমিয়াল রিলেশন কিনা আছে। এখানে যেরকম প্রসঙ্গ আসবে যে এটা কিভাবে হলো, এখানেও তো একই রকমের ছিল, বাট ইফ ইউ লুক কেয়ারফুলি এইখানে কিন্তু এই যে 0.2, একটা ছিল n মানে n টু দি পাওয়ার 1, আর একটা হচ্ছে n রেজ টু দি পাওয়ার 0.8 অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সো স্টিল দে আর নট ইকুইভ্যালেন্ট। তার মানে এরা পলিনোমিয়ালি রিলেটেড।
দেন ইউ ক্যান মেক দ্যাট। তো এখানে কমপ্লিটলি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে মাস্টার মেথডের এখানে পারা যাবে এগুলো। পলিনোমিয়ালের বিষয়টা মানে স্যার দুইটা যদি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, গুণিতক হয় অথবা স্যার হুম। সমান না হয় তাহলে স্যার গুণিতক অথবা সমান না হয় স্যার এরকম হতে হবে, কিন্তু সমান হওয়া যাবে না। হ্যাঁ মানে আহ, এই এই দুজনের রিলেশনশিপটা পলিনোমিয়াল কিনা। ধরো যে আমাদের এখানে যেমন ছিল, সরি এখানে যেমন ছিল, এই এক্সাম্পলটাতে দেখো আমাদের এন লগ এন আছে এফ এন, রাইট? সো এখানে যে এনটা আছে আর আমরা এই এন লগ এ বি এখানে যেটা পাই, এই দুইটা কিন্তু পলিনোমিয়ালি ইকুইভ্যালেন্ট না, তাই না? আবার এই ফোর্থ এক্সাম্পলটাতে যেটা আমরা দেখছিলাম যে এই এন এন লগ এ বি থেকে আমরা যে এনটা পেলাম সেটা, আর এফ এন এর মধ্যে যে এন আছে ইকুয়াল হয়ে গেছে। they're exactly polynomially equivalent, right? n. However, fn is still larger than n log a, তাই না? কারণ fn হচ্ছে এখানে n log n আর এটা হচ্ছে শুধু n। কিন্তু আমরা বলছি যে শুধু লার্জার হলেই হবে না, অ্যাসিম্পটোটিক্যালি লার্জার হলেই হবে না, আমাদের পলিনোমিয়ালি লার্জার হতে হবে। সো আমরা দেখলাম যে ওকে, সো n log n n থেকে কিভাবে লার্জার, একটা লগারিদমিক ফ্যাক্টর দিয়ে লার্জার। This is not a polynomial factor, so we cannot consider such cases. ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার এইসব প্র্যাকটিস মানে এই প্রবলেমগুলো স্যার প্র্যাকটিস করার জন্য স্যার এই যে জি স্যার। করো, এখন বসে বসে এটা প্র্যাকটিস করো। আমরা কি স্যার কোরম্যানের বইতে স্যার এগুলোর সলিউশনও পাওয়া যাবে স্যার? আচ্ছা, কয়েকটা কেস আলোচনা করা আছে, আর অনলাইনে নিউমেরাস সলিউশনস আছে, এক্সারসাইজ সলিউশনস।
স্যার কে আছেন? হ্যাঁ আছি। হয়েছে? স্যার স্যার আমাদের সিটি নিয়ে যদি কিছু বলতেন স্যার, মানে আমাদের ক্লাস টেস্টটা কবে হবে বা সিলেবাসটা কেমন স্যার, এটা নিয়ে যদি কিছু একটু বলতেন। ঈদের পরে ক্লাস টেস্ট। ঠিক করো তারপরে। আমাদের আজকে তো ফোর্থ লেকচার, রাইট? ফাইভ, লেকচার ফাইভ হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। জি স্যার। হ্যাঁ, তো ঈদের পর খুললে আমাদের সিটি, আমি অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিব সেটা। এই এক্সারসাইজ এগুলো হয়েছে? স্যার এখনো করছি স্যার। স্যার ওই আগের স্লাইডগুলো স্যার একটু দেখলে ভালো হতো স্যার। ও আচ্ছা, কোনটা যেখানে কন্ডিশন গুলো বলা আছে? জি স্যার।
হলো এটা। এই প্রথমটা, এটা কি কেস, কোন কেসে পড়বে? স্যার যদি স্যার এরকম হয় স্যার এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার, তাহলে স্যার কিরকম, মানে স্যার কোনটা হইতে এই পারে যে স্যার? 3 নাম্বারটা স্যার। এই যে এইটা আর এটা দেখো, সেম টাইপ স্যার। সেম টাইপ না? এটা 2 কিউব আর এটা হচ্ছে 2 জি স্যার। স্কোয়ার, তার মানে হচ্ছে এন কিউব এন স্কোয়ার। মানে এই দুটাই হচ্ছে আমাদের কেস 2। দেখো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের n square versus n, right? Fn is n, so Fn is smaller. Fn is smaller হচ্ছে case 1, জি স্যার, কেস 1 স্যার। আর এই দুটো we don't know how to solve it. Eventually এটা polynomial related. লাস্টেরটা স্যার কি হবে স্যার? এন ফ্যাক্টোরিয়াল। n factorial কি হবে হলো এখানে? এটা হচ্ছে না। এটা তো কোনটাতে পড়ে স্যার? 3 নাম্বারটা হবে না স্যার? কোনটা? এই যে এটা? জি স্যার, লাস্টেরটা স্যার, এন হ্যাঁ। ফ্যাক্টোরিয়ালটা। হুম। কিভাবে 3 নম্বরে হবে? স্যার এটা তো স্যার পলিনোমিয়াল সাপোর্ট করে না স্যার। পলিনোমিয়াল যদি সাপোর্ট না করে, পলিনোমিয়ালি যদি লার্জার না হয়, তাহলে we have no solution. স্যার তাহলে নো সলিউশন স্যার। ওকে স্যার। হ্যাঁ। ঠিক আছে, সো এই ধরনের এক্সারসাইজ তোমরা ওয়ার্কআউট এক্সাম্পলস এক্সারসাইজ এরকম অনেক কিছু পাবা। ইভেন তোমাদের এই কমিউনি বইও আছে, এগুলো দেখে নিও। তাহলে আজকে আর কোনো কোয়েরি আছে আজকে কন্টেন্ট নিয়ে? না থাকলে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি। Stop the recording.